Oi, gente. Hi, guys. Do you lose money when the market goes down? No. Do you want to make money, or do you want to follow the crowd? Then trust yourself and let's begin the journey together. Perde dinheiro quando o mercado cai? Não. Quer ganhar dinheiro? Ou quer seguir a multidão? Então, confie em si mesmo e vamos começar a viagem juntos. Today we're going to go ahead and start with mutual fund overview. Remember to subscribe, like, inscreva-se, deixa like. Before I tell you what a mutual fund is, let me begin with this is how I started. While stocks were discussed earlier, there is much more which will be discussed in later videos. A mutual fund is a collection of stocks, bonds, or other securities. Unlike stocks, which are individual securities that you manage, mutual funds are operated by professional money managers. These fund managers allocate the fund's assets in the various securities to how they think the fund will produce the maximum capital gains or income for the fund's investors. When you buy a unit or share of a mutual fund, you are buying the performance of its portfolio or the collection of securities. Remember, a mutual fund is a collection of various securities and not an individual stock. So it is different from investing in shares of stock in terms of holdings and ownership. Therefore, the price of a mutual fund does not change throughout the day like the stocks in the fund, but at the end of the day. Additionally, the price of a mutual fund share is referred to as the net asset value, or per share, sometimes referred to as the NAV/PS. Does this mean a mutual fund is better than a stock? Is that why you started buying mutual funds? Fabrícia. To say mutual funds are better or worse than stocks is debatable. Mutual funds do not require your time to evaluate or rebalance your portfolio as do individual stocks. Mutual funds can help lower investing risks because there are more securities than one. In other words, if you own only one share of a stock or just one stock, you are putting all of your eggs in one basket. On the other hand, since one share of a mutual fund is a collection of various stocks or securities, it is diversified. Put another way, if the stock price drops significantly, the fund price may not drop at all, but may actually increase. This is because another stock in the fund may increase and offset the loss. Some people say index funds are better than mutual funds. Why do they say this? They say it because index funds follow indexes and have lower fees. The problem with this mindset is it does not address the major cause of anxieties and fear of significant or drastic loss in value. In other words, the gains of a mutual fund or index funds are comparable to each other, and the fees are negligible in the long run. This should give you an understanding of why I started investing in mutual funds. However, the truth of the matter is,
you still need more details or information. In other words, knowledge on the subject. I believe you started with mutual funds because they were easy for you to manage. I believe the diversification was most important to you. I am now thinking it has to do with how much money you had at the time. I am still a little confused why you would have told me to purchase Apple rather than a mutual fund. Your confusion is fair or warranted. Did you know I checked into you buying shares in a mutual fund? Phew! You did some research for her? Why didn't you let her do the research? Why did you ask that question? Lewis said we are the best managers of our money. He also said we should do our research. This made me wonder. And I remember the other thing he said. Ask questions. The one thing you missed, Shad, is that people also need mentors. We may not know where to look or how to begin. I knew she could buy stocks in the U.S., so I called to find out if she could purchase mutual funds. I learned she could not buy mutual funds in the U.S., and I did not know anything about mutual funds in Brazil. As you remember, I learned she could buy Apple in the Brazilian market, and Apple is a good stock. What do you think now? I hope you enjoyed the video. It is the beginning. You can't learn it in a day. I will continue to teach you, to enlighten you. Don't follow the crowds. Follow your own knowledge. Now, in Portuguese. Agora, em português. Antes de lhe dizer o que é fundo mútuo, deve dizer que isso é como comecei. Embora as ações tenham sido discutidas anteriormente, há muito mais a ser discutido em vídeos posteriores. Fundo mútuo é uma coleção de ações, títulos ou outros valores mobiliários, diferentemente das ações que são seguros individuais que você gerencia. Os fundos mútuos são operados por gerentes profissionais de dinheiro. Esses gerentes de fundos alocam os ativos do fundo nos vários valores mobiliários, de acordo com a forma como eles pensam que o fundo produziria os renda ou ganhos de capital máximos para os investidores do fundo. Quando você compra uma unidade ou parte de fundo mútuo, está comparando desempenho de sua carteira ou cobranças de valores mobiliários. Lembre-se de que fundo mútuo é uma coleção de vários valores mobiliários e não uma ação individual. Portanto, é diferente de investir em ações em termos de participação e propriedade. Portanto, o preço de uma unidade do fundo mútuo não muda ao longo do dia, como as ações individuais que compõem fundo. Mas, no final do dia,
Além disso, o preço de fundo mútuo é referido como valor patrimonial líquido por ação é às vezes expresso como NAVPS. Isso significa que fundo mútuo é melhor que uma ação? Foi por isso que você começou a comprar fundos mútuos? Fabrícia. Dizer que os fundos mútuos são melhores ou piores que as ações é discutível. Os fundos mútuos não requerem tempo para avaliar ou reequilibrar sua carteira, assim como as ações individuais. Os fundos mútuos podem ajudar a diminuir os riscos de investimento, porque existem mais valores mobiliários do que Em outras palavras, se você possui apenas uma ação, está colocando todos os seus ovos em uma cesta. Por outro lado, se possui fundo mútuo, é uma coleção de várias ações. Ela é diversificada. Dito de outra forma, se o preço das ações cair significativamente, o preço do fundo pode não cair, mas pode realmente aumentar. Isso porque outra ação do fundo pode aumentar e compensar a perda. Algumas pessoas dizem que os fundos de índices são melhores que os fundos mútuos. Por que eles dizem isso? Eles dizem isso porque os fundos de índices seguem índices têm taxas mais baixas. O problema dessa mentalidade é que ela não trata da principal causa de ansiedade ou medo de perda significativa ou drástica de valor. Em outras palavras, os ganhos dos fundos mútuos ou de índice são comparáveis entre si e as taxas são significativas a longo prazo. Isso deve você dar uma compreensão de por que comece a investir em fundos mútuos. Porém, a verdade é que você ainda precisa de mais detalhes ou informações, ou seja, conhecimento sobre o assunto. Acredito que começo com fundos mútuos porque eram mais fáceis de gerenciar. Acredito que a diversificação foi mais importante para você. Agora estou imaginando que tem a ver com quanto dinheiro você tinha no momento. Ainda estou um pouco confuso porque você teria me dito para comprar a Apple em vez de fundo mútuo. Sua confusão é justa ou justificada. Você sabia que ao verificar se você poderia comprar fundo mútuo? Uau! Você fez alguma pesquisa por ela? Por que você não a deixou fazer a pesquisa? Por que você fez essa pergunta? O Luiza disse que somos os melhores gerentes de nosso dinheiro. Ela também disse que devemos fazer nossa pesquisa. Isso me fez pensar e lembrei-me da outra coisa que ela disse. Faça perguntas.
A única coisa que você sentiu falta de achar é que as pessoas também precisam de mentores. Podemos não saber para onde procurar ou como começar. Eu sabia que ela podia comprar ações nos mercados dos Estados Unidos, então liguei para descobrir se ela poderia comprar fundos mútuos. Aprendi que ela não podia comprar fundos mútuos nos Estados Unidos e eu não sabia nada sobre fundos mútuos no Brasil. Como se lembra, soube que ela poderia comprar a Apple no mercado brasileiro. A Apple é uma boa ação. O que você pensa agora? Obrigado pela assistir. Espero que vocês gostem. Tenho mais para discutir com vocês mais tarde. Se lembra, deixa um like, inscreva-se. Esse assunto é muito complicado. Se você quiser, podemos aprender juntos. Tchau.